auf zu schlafen. Ernsthaft, diese Position in der du seit den letzten 30 oder 40 Jahren schlafst, könnte gerade jetzt deine Gesundheit sehr streng. Und hier kommt der Beingsteigen Ziel. Du wirst den Schaden nicht spüren, bis bereits geschehen ist. Wenn du aber lösche bist, ist die Art, wie du schlafst, wichtiger, als du es dir vorgestellt hast. Es geht nicht mehr nur Comfort. Es geht dein Herz, dein Gehirn, dein Wirbelsäule und sogar darum, wie lange du lebst. Eine bahnbrechende Studie, die im Journal of Clinical Sleep Medicine veröffentlicht wurde, hat aber Erwachsenen fast ein Jahrzehnt lang beobachtet. Was sie herausfanden, hat die medizinische Gemeinschaft schockiert. Bestimmte Schlafpositionen erhöhten das Risiko für kardiovaskuläre Ereignis bei älteren Erwachsenen bis zu 34%. 34%. Nur durch die Art, wie sie ihren Körper positionierten. Aber es wird noch alarmierender. Forschung der Stony Brook University hat gesagt, dass das Schlafen in der falschen Position die Fähigkeit des Gehirns, toxische Abfallstoffe zu beseitigen, mehr als 40% reduzieren kann. Zu diesen toxischen Abfallstoffen gehören Amyloid-Beta-Protein. Genau diese Proteins stehen in Verbindung mit der Alzheimer-Krankheit. Wenn du also denkst, du rust dich aus, sammelt dein Gehirn möglicherweise langsam Schäden an. Bevor du jetzt in Panik gerkst, hier die gute Nachricht. Wissenschaftler haben auch die Positionen identifiziert, die dich schützen. Die Positionen, die den Durchblutung verbessern, den Wirbelsäule stützen und deinem Gehirn helfen, sich richtig zu reinigen, wenn du schlafst. Und diese Änderungen sind völlig kostenlos. Du brauchst keine Spezialausrüstung, du brauchst keine Medikamente. Du musst nur wissen, was du tun und was du vermeiden solltest. In diesem Video führe ich dich durch die vier Schlafpositionen, die Menschen aber lösche sofort aufrennen, müssen zu benutzen. Noch wichtiger, ich sage dir genau, was du stattdessen tun solltest. Ich erkläre die Wissenschaft hinter jeder Einzelnen. Ich gebe dir die spezifischen Techniken, diese Änderungen bekommen umzusetzen. Und ich teile die echten Zahlen aus tatsächlichen klinischen Studien, damit du siehst, wie viel Unterschied diese einfachen Wechsel bewirken können. Wir sollen von Nummer 4 bis Nummer 1 herunter. Die wichtigste Position habe ich mir bis zum Schluss aufgehoben, denn was die Forscher darüber herausgefunden haben, hat mich wirklich überrascht. Eine Studie aus dem Jahr 2023 von Stanford hat gesagt, dass diese Ein-Positionsänderung nachlich Sauerstoffabel bei Senioren mit Temperament unglaublich 61% reduziert hat. 61% Verbesserung, nur durch eine Änderung der Liegposition. Leb unbedingt davor dran, denn das könnte dein Leben wirklich verändern. Lass uns mit Nummer 4 beginnen. Bevor wir anfangen, schreib doch bitte in die Kommentare dein Alter und von wo aus du uns zuschaust. Wir lesen und beantworten jeden einzelnen Kommentar. Also hinterlass uns unten die Nachricht. Jetzt starten wir mit Position Nummer 4 und arbeiten uns hoch zur wichtigsten. Nummer 4. Vermeide die Verdreht Rumpfhalten. Versich stattdessen die ausgerichtete Wirbelsäulenposition. Die Verdreht Rumpfhalten machen Millionen von Menschen, ohne es überhaupt zu merken. Das passiert, wenn dein Oberkörper in eine Richtung sieht, wenn Hüfte und Bein in die entgegengesetzte Richtung gedreht sind. Vielleicht schlafst du auf dem Rücken, aber dein Knie fallen zur Seite, oder du liegst auf der Seite, aber dein Schultern drehen sich zur Decke. Das erzeugt einen Korkenseffekt durch den Gesamtwirbelsäule. Wenn du jünger bist, kann dein Wirbelsäule diese gelegentliche Veränderung verkraften. Die Bandscheiben sind hydriert und flexibel. Die Muskeln erholen sich aber noch schnell, aber noch 60 ändert sich alles. Ein im Spine Journal veröffentlichte Studie hat MR-Aufnahmen von über 100 Erwachsenen ab 60 Jahren untersucht. Sie fanden heraus, dass 72% signifikante Bandscheibendegenerie im unteren Rückenseiten. Wenn du dann noch die Rotationsbelastung durch verdrehtes Schlafen hinzufügst, beschleunigst du diesen Schaden dramatisch. Das Problem ist, dass diese Position einen ungleichmäßigen Druck auf den Wirbel verteilt. Die Versetzung, diese kleinen Verbindungen zwischen den Wirbeln, werden auf einer Seite komprimiert und auf der anderen gedehnt. Mit der Zeit erfährt das zu Entzündungen, Steifheit und chronischen Rückenschmerzen im unteren Bereich. Forscher an der Johns Hopkins University stellten fest, dass Erwachsenen,
Die von vergerten Schlafposition berechtigten. Semmau Hoffiger morgenlich Ruckensteinheit hatten, die länger als 30 Minuten anhielt. Aber das wissen die meisten Menschen nicht. Die verdreht Rumphalten beeinflusst auch den inneren Organ. Wenn den Wirbelsäule sich verdreht, tut es den Rumpf auch. Das kann den Magen und Darm komprimieren und zu Skierflux und Verdauungsbeschwerden führen. Ein Studie im American Journal of Gastroenterology fand heraus, dass Senioren, die verdreht schliefen, 47% mehr nachtliche Sodbrennen-Episoden hatten als diejenigen, die ihr Wirbelsäule gerade hielten. Die Lösung ist die ausgerichtete Wirbelsäulenposition. Das bedeutet, Schultern, Wirbelsäule und Hüften die ganz naht aber in dieselbe Richtung zeigen zu lassen. Stell dir den Wirbelsäule als gerade Linie vom Nacken bis zum Stiefbein vor. Els sollt in dieselbe Richtung zeigen. Dich auf diese Position vorzubereiten, liegt dich zunächst auf die Seat mit einem Kissen zwischen den Knien. Dieses Kissen ist entscheidend. Es verhindert, dass den Obersbein den Hüft noch vorn sieht und dies Verdrung erzeugt. Das Kissen sollt dick genug sein, damit die Knie hüftbreit auseinander bleiben. Wenn du dazu neigst, nutzt auf den Rücken zu rollen, lieg ein Krückkissen oder ein Zusammenroll Deck hinter dich als sanft Barriere. Maximal Vorteil stell sicher, dass den Matrix die natürlichen Kurven des Kapers unterstützt. Ein Mittelfest Matrix funktioniert die meisten Senioren am besten. Laut einer Forschung der Oklahoma State University berichteten Teilnehmer, die auf Mittelfest Matrizen umgestiegen waren, noch nur 4 Wochen von 48% weniger Rückenschmerzen. Aber letztlich, ein kontrariertes Kissen zu verwenden, das die natürliche Kurve des Nackens zieht. Das heilt als von Kopf bis Becken in einer Linie. Jetzt kommen wir zu Position Nummer 3, die etwas Notkritischeres betrifft. Nummer 3, vermeide die Arme, Oberkopfposition. Versich stattdessen die Arme noch unten Position. MIT erhabenen Armen über dem Kopf zu schlafen, fächelt sich viel Menschen natürlich an. Manch falten die Arme unter das Kissen. Andere strecken sie gerade noch oben neben die Ohren. Es mag sich beim Einschlafen bequem anfühlen, aber der Schaden entsteht in den folgenden Stunden. Wenn die Arme länger Zeit über dem Kopf bleiben, komprimierst du Nerven am Blattfug in Schultern und Oberarmen. Das ist besonders problematisch für Menschen wegen etwas, das Thoracic Outlet Syndrome genannt wird. Der Thoracic Outlet ist ein enger Raum zwischen Schlüsselbein und erster Rippe, durch den Nerven und Blattfug verlaufen. Altersbedingt Veränderungen machen diesen Raum noch enger. Das Heben der Arme über den Kopf komprimiert diesen Bereich zusätzlich. Ein kleines Studie der Cleveland Clinic hat 180 Senioren beobachtet, die über Taubheitsgefühl und Kribbeln in den Händen klagten. 63% berichteten, regelmäßig mit über dem Kopf zu schlafen. Als die Forscher dieser Arme nach unten Position wechseln liegen, erlebten 71% innerhalb von solches Wochen ein deutlich besseren. Nur durch die Änderung der Armposition beim Schlafen. Aber die Durchblutung ist nicht die einzige Sorge. Die Oberkopfposition erzeugt auch chronische Spannung in den rotatoren Manschelten. Dies vier Muskeln stabilisieren den Schultergelenk. Nach 60 werden die rotatoren Manschenzellen natürlich weniger elastisch und anfälliger Riss. Im Journal of Shoulder and Elbow Surgery, veröffentlicht, Forschung untersucht aber Wubierwachsen zwischen 60 und 80 Jahren. Sie fanden, dass 40% irgendeinen Grad an rotatoren Manschenschäden hatten, weil davon ohne tagsüber Symptom. Das Schlafen mit Armen über dem Kopf belastet dies bereits anfliegen Sennen nach 7 bis 8 Stunden. Die Arme nach unten Position ist einfach. Erfordert aber Anfangsbewusstsein. Halt den Arme an den Seiten oder ruf sie sanft auf Brust und Bauch. Den Ellbogen sollten immer unter Schulter bleiben. Das erhält den richtigen Blutfluss und nimmt die Belastung von den Schulterstrukturen. Dich auf diese Änderung vorzubereiten, steck beim Hinlegen ein kleines Kissen oder ein zusammengerolltes Handtuch unter jeden Arm. Das schafft eine bequeme Ruheposition, die das Heben der Arme verhindert. Wenn du normalerweise ein Kissen umarmst beim Schlafen, wechsel dazu. Es auf Brust zu halten statt über dem Kopf. Ein Krückkissen eignet sich hervorragend vor, weil du den Arme in sicherer Hand schlingen kannst.
Fr maximal Vorteil mach vor dem Schlafingen sanft Schulterdenken. Das Elgis die Muskelspannen, die Menschen oft unbewusst dazu bringt, die Arme zu heben. Einfach Schulterkreisen und Tormentendingen, FRG 30 Sekunden können einen spürbaren Unterschied machen. Das European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine veröffentlicht Forschung, die sieht, das Abendlichsdehnen das Nacklich Positioneren der Arme bei Senioren 38% reduziert. Hier kommt der Übergang zu etwas, das den Herz direkt betrifft. Nummer 2 Vermeide die Rechtsseitenlage. Versich stattdessen die Linksseitenlage. Das beherrscht die meisten Menschen. Auf der rechten Seite zu schlafen scheint harmlos genug, aber Jetten aber löscher. Besonders mit Herzproblemen kann die rechte Seite den Herz-Kreislauf-System untig belassen. Den Herz sitzt leicht links von der Mitte in deiner Brust. Wenn du auf der rechten Seite schlafst, sieht die Schwerkraft den Herz in Richtung deiner rechten Lunge. Das klingt nicht nach viel, aber es verursacht messbare Veränderungen in der Herzfunktion. Forschung aus dem Journal of the American College of Cardiology nutzt die Echokardiographie, die Herzposition wenn des Schlaf zu untersuchen. Sie fanden heraus, das Rechtsseitenschlafen das Herzvolumen etwa 8% erhöht, im Vergleich zum linken Seitenschlafen. Fr ein gesundes junges Herz ist das vernachlässigbar. Fr ein alternes Herz, besonders eins mit bestehender Schwach. Summiert sich dies Mehrbelastung über 1000 von kennen. Die Auswirkungen werden noch signifikanter, wenn du Erkrankungen wie Congestive Herzinsuffizienz oder Vorhofflimmern hast. Ein im International Journal of Cardiology veröffentlichte Studie folgt 240 Patienten mit Herzinsuffizienz. Diejenigen, die überwiegend auf der rechten Seite schliefen, hatten innerhalb von 3 Jahren 23% mehr Krankenhausaufenthalt als Linkschläfer. 23% mehr Krankenhausbesuche allein durch die Schlafposition. Aber lass uns über etwas sprechen, das die meisten Herz nie erwähnen. Mägen und Bauchspiegeldreis liegen auf der linken Seite deines Körpers. Wenn du auf der rechten Seite schlafst, hilft die Schwerkraft mit dabei, deinen Magen zu entleeren. Nahrung und Skür können Zurich in die Speiserhir fließen. Ein Studie aus dem Journal of Clinical Gastroenterology Reflux-Episoden in beiden Positionen. Rechts Seitenschlafen erhöht die Reflux-Erregnis fast 40% im Vergleich zum linken Seitenschlafen. Die Linksseitenlage elgist dies Problem elegant. Die Schwerkraft hilft jetzt deinem Herzen, effizienter zu pumpen. Den Magen entleert sich besser. Sogar den lymphatisches System, das Abfallstoff und Toxin entfernt, arbeitet effektiver, while der Hauptlymphen auf der linken Seite des Körpers in die Venen mundet. Dich auf Linksseitenschlafen vorzubereiten, wirst du das Gewohnheiten brauchen, sich zu enduren. Beginn damit, ein Krokussen hinter deinen Rücken zu legen, wenn du auf der linken Seite liegst. Das verhindert unbewusstes Rollen nach rechts in der Nacht. Manche finden es hilfreich, einen Tennisball in den Rücken ihres Schlafshirts zu haben als sanft erinnern, nicht nach rechts zu rollen. Fr maximal Vorteil hebe deinen Kopf leicht in mit einem Extrakissen oder einem Kielkissen. Forschung aus dem American Journal of Gastroenterology zeigt, dass die Kombination aus linker Seitenlage und 30° Kopfanhebung nachtlichen Reflux unglaublich 90% reduzierte. Liege auch ein Kissen zwischen den Knie, den Hufen ausgerichtet zu halten. Das verhindert Belastung des unteren Rückens, wenn du die Herzgesund Linkposition beibehaltst. Und jetzt zur Nummer 1 Position, der die Forscher erfahr die wichtigst halten. Nummer 1 Vermeide die flache Rückenlage. Versich stattdessen die Rückenlage. Wenn du nach dem Lesen nur ein Sach anderst, dann soll es dies sein. Komplett flach auf dem Rücken zu schlafen, ist möglicherweise die gefährlichste Position Jetten aber löscher. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass dies Endurung buchstäblich den Leben retten kann. Wenn du flach auf dem Rücken liegst, sieht die Schwerkraft den Sunge und weichst jub nach hinten in Richtung Ratchen. Das verringert den Atemweg erheblich. Bei jungen Menschen mit starkem Muskeltonus verursacht das selten Problem. Aber mit dem Alter verlieren die Muskeln in Ratchen Festigkeit. Ein Studie der American Academy of Sleep Medicine fand heraus, dass Erwachsenen aber löscher im gleichen Flachen. Zusten 33% mehr Atemwegskollaps während des Schlafs haben als jüngere Erwachsene.
Das Fahrt etwas, das Schlafstörungsgenannt Wort, einschließlich Schnarchen an Schlafapnoe. Das sind keine bloß lastigen Zustand, sie sind wirklich gefährlich. Wenn den Atemweg im Schlaf schlägen, sinken den Sauerstoffwert. Den Gehirn muss dich teilweise aufwecken, die Atmung wieder herzustellen. Das kann Dutzend oder sogar 100 Mal pro Nacht passieren, ohne dass du es bewusst merkst. Hier werden die Zahlen wirklich alarmierend. Ein in New England Journal of Medicine veröffentlicht Forschung folgt aber Leutchen, Erwachsenen durchschnittlich 8 Jahre lang. Diejenigen mit unbehandelter Schlafapnoe hatten ein kardiovaskuläre Sterblichkeitsrate, die viermal höher war als bei denen ohne die Erkrankung. Viermal höheres Risiko, und Herzkrankheiten zu sterben. Und die flache Rückenlage macht Schlafapnoe deutlich schlimmer. Aber es geht nicht nur ums Atmen. Die Irwin Stanford Studie untersucht speziell Kopfveränderungen und Sauerstoffsättigung. Sie fanden heraus, dass das Anheben des Kopfs nur 20 bis 30 Grad die Sauerstoffdesaturationserstens 61% reduzierte. Das bedeutet 61% weniger Episoden, in denen der Sauerstoff aufgefrischt wird sank. Die Verbesserung war bei Menschen aber local und dramatischen. Die flache Rückenlage verschlimmert auch aus offensichtlichen Gründen den Säurefluss. Im Flachen kann Magensäure leicht in die Speiseröhre aufsteigen. Das verursacht Sodbrennen und kann mit der Zeit sogar die Ausgleitung deiner Speiseröhre schädigen. Chronische Skurriexposure erhöht das Risiko für eine Erkrankung, namens Barrett's Esophagus, die zu Krebsverstoffen werden kann. Eine Meta-Analyse in den Archives of Internal Medicine fand heraus, dass flaches Schlafen das Risiko für nachtliche Refluxsymptome im Vergleich zu erhöhtem Schlafen verdoppelt. Es gibt auch das Thema Gehirngesundheit, das wir früher angesprochen haben. Forschung der Stony Brook University mit dynamischer Kontrast MRT zeigt, dass das Glymphatische-System des Gehirns, das toxische Protein während des Schlafs, besiegt, am besten mit richtiger Kopfveränderung funktioniert. Im Flachen sank dies Abfallbesiedlung etwa 40%. Zu diesen toxischen Proteinen gehört das Amyloid Beta, das mit Alzheimer in Verbindung steht. Jede Nacht, die du flach auf dem Rücken verbringst, kennt also potenziell zum kognitiven Abbau beitragen. Die erhebte Rückenlage ist die Lösung, die Forscher am stärksten empfehlen. Dabei wird der Oberkörper zwischen 20 und 30 Grad aus der horizontalen angehoben. Dieser Winkel hält den Atemweg offen, hilft deinem Magen beim Entleeren und optimiert das Reinigungssystem des Gehirns. Dich auf diese Position vorzubereiten, hast du mehrere Möglichkeiten. Die einfachste ist ein großes Kielkissen unter deinem normalen Kissen. Dies sind günstig und in den meisten Haushaltswarenstafs erhältlich. Stell sicher, dass der gesamte Oberkörper den Hufen auf der Schräge ruht. Nur den Kopf zu Kissen hochzustutzen einen Kinderbrustwinkel, der das Atmen tatsächlich verschlechtert und Nackenschmerzen verursacht. Ein verstellbares Bettkistel ist der Goldstandard für diese Position. Modern verstellbare Bussen erlauben Präziskontrolle über Kopf- und Fußanhebung. Forschung der National Sleep Foundation fand heraus, dass 78% der Menschen mit verstellbaren Betten eine verbesserte Schlafqualität berichteten. Der Durchschnittsnutzer hat den Kopfteil 22 Grad an, genau im optimalen Bereich. For maximal Vorteil kombiniert die Earth-Position wenn möglich in Seitenschlafen. Das bedeutet, auf der linken Seite zu liegen mit erhöhtem Oberkörper. Du erhältst die Herzvorteil der linken Position plus die Atemwegs und Refluxvorteil der Anhebung. Ein Studie in Sleep Medicine verglich verschiedene Positionskombinien und fand heraus, dass Links-Seitenschlafen die besten Gesamtergebnis für Senioren mit Schlaftemperaturen bracht. Wenn du dir kein verstellbares Bett oder Kielkissen leisten kannst du ein provisorisches Schräge amethysten Kissen oder sogar einem Schaumstoffpoolnadel unter der Matratze im Kopfender suchen. Der Schlüssel ist, ein sanften Nigang zu schaffen statt eines scharfen Winkels. Manch stellen Siegel oder Erhungen unter die Beine im Kopfende ihres Bettkistels, ein sanft Ganzkörpernigang zu erreichen. Start langsam, wenn die Erhung anfangs ungewohnt wirkt. Beginn ein Woche lang mit nur 15 Grad. Dan steiger auf 20 oder 25 Grad. Den Körper braucht Zeit, sich in die neue Position zu gewöhnen.
Die meisten finden sie innerhalb von 2 Wochen bekämen. Lass mich zusammenfassen, was wir heute besprochen haben. Denn diese Informationen sind wirklich wichtig für die Gesundheit. Position Nummer 4 war das Vermeiden der verdrehten Rumpfhaltung und der Wechsel zur ausgerichteten Wirbelsäulenposition. Indem du Schultern, Wirbelsäule und Hüften in dieselbe Richtung ausrichtest, verhinderst du Bandscheibenstand und reduzierst morgendliche Steifheit deutlich. Verwend ein Kissen zwischen den Knien und halt die richtigen Wirbelsäulenkern. Position Nummer 3 war das Vermeiden von Armen über dem Kopf und das Halten der Arme unten in den Seiten oder auf der Brust. Das SSCTs die rotatoren Manchen Sennen und verhindert Nervenkompression, die Taubheit und Kribbeln verursacht. Nutzt klein Kissen bequem Armofliegen. Position Nummer 2 war das Vermeiden der rechten Seitenlage und stattdessen die Wahl der linken Seite. Das hilft deinem Herzen, effizienter zu pumpen, verbessert die Verdauung und reduziert Skirreflux bis zu 40%. Verwend Körperkissen, nächtliches Rollen noch rechts zu verhindern. Position Nummer 1 die wichtigste Änderung, die du machen kannst, war das Vermeiden der flachen Rückenlage und das Anheben des Oberkörpers 20 bis 30 Grad. Diese Änderung reduzierte gefährliche Sauerstoffabel. In Studien 61%. CSCUTs den Herz, beseitigt Gehirntoxin effektiver und reduziert Refluxsymptome dramatisch. Diese Änderungen kosten nichts. Sie erfordern keine Medikamente. Sie haben keine Nebenwirkungen. Da die Forschung sieht, dass sie den Risiko für Herzkrankheiten, kognitiven Abbau, chronische Schmerzen und Schlafpositionen deutlich senken können. Hier ist meine Herausforderung an dich. Hal heute nach ein Positionsänderung, nur ein. Beherrsch sie 2 Wochen lang, bevor du ein weiter hinzufügst. Innerhalb von 2 Monaten kannst du den Schlafqualität transformieren und den langfristige Gesundheit schützen. Den Körper repariert sich im Schlaf, den Gehirn festet Erinnerungen. Den Herz bekommt die einzig echte Ruhe des Tages. Lass nicht zu, dass etwas so einfaches wie die Schlafposition all dieses Heilungspotenzial untergräbt. Wenn du diese Informationen hilfreich fandest, teile sie bitte mit jemandem aber Leute, der dir wichtig ist. Sie wissen vielleicht nicht, dass ein so einfache Änderung einen so tiefgreifenden Unterschied machen kann. Und denk daran, mit deinem Arzt zu sprechen. Bevor du größere Änderungen vornimmst, wenn du bereits bestehende Gesundheitsprobleme hast. Schlaf gut und Schlaf klug. Den zukünftiges Ich wird dir denken, ich möchte von dir ran. Welche Schlafposition hast du jahrelang benutzt, die du jetzt erkennst, dass sie Probleme verursachen kennt? Schreibe es in die Kommentare unten und lass mich wissen, ob du bereit bist, heute Nacht den Wechsel zu machen. Jetzt wollen wir von dir ran. Hast du oder jemand, den du kennst, Schwierigkeiten, eine bequeme Schlafposition zu finden? Welche Probleme hast du bemerkt, wenn du falsch schlafst? Teil den Erfahrungen und Meinungen in den Kommentaren unten mit uns. Wir freuen uns sehr darüber. Danke fürs Zuschauen.